Before NAWAD coming here, okay, we were like in darkness to sexual and reproductive health services. But when they came here, they introduced sexual and reproductive health services to us. They taught us about family planning, all the effects, and how they affect the body, how they work, and the effects, and how the family planning works inside the body. But before them coming here, we thought like, even if someone suffers from malaria, could say like, maybe it's the family planning the nurse gave me. Before NAWAD coming, the youth used to have a lot of unsafe abortions. They used to have a lot of gender-based violence there. They used to have a lot of unprotected sex. But when NAWAD came, things have changed. Nze ne mukyala wange twaberanga nga n'obutakkaanya yaŋŋamba tusooke tubeere n'omwana atya omu, ng'ate agamba n'omwana omu okuba nti twamuzaala yali teyeetegese. Kati nze mugamba olina kuzaala kati ekyo n'okivaamu omulundi gutya gumu. Kati nantunulizaamu ebizibu ebimu naye nga nze sikola ki sibiraba. Nze nange nina endowooza eyange obiki mu kaseera kano gye ndowooza nti yali negative. Nga nze nga bwe tunaazaala abaana ne baggwayo omulundi gumu tujja sobola okubalabira nga tumanyi tukolerera abo bokka. Bwe twafuna emisomo ne batubuulira nti okuzaala omwana ng'osipeesinzeewo n'olaba ebbanga ono ali mu mbeera ki, si kirungi kubanga obaana mubazaala mubaddizaako kumukumu, n'ono asooka abalemye okulabirira, tali mu ndabirira nnungi, ate ozaala owookubiri, ate namwe temusobola kulya bya mirundi 3 okuva ku makya mpaka kiro, kati mweyongereko famire egejje, onaakikola mutya. Bwe nakitunulamu nga nkomyewo, omusomo ogwaddako namutwala. Enkola eno gye bajja naye ey'ekizaala ggumba, ate eyambako nkola nnungi nti weeteekerateekera akaseera akanaddako, kubanga bw'oba teweeteekeddeteekedde ensi eno nzibu. Mu byokulya ofuna okusoomoozebwa, mu by'education ofuna okusoomoozebwa, ne mu by'obujjanjabi era otuuka ekiseera nga tosobola. We had no idea where we could access these services, because even in the village there are those VHTs. We thought they couldn't help us with these services, yet they could help. They could help a lot. We had challenges with where we could access the services, and some of us are married youth, and they had challenges with their partners causing domestic violence in their houses. The experience that I have is that now people know their right in regards to sexual reproductive health right, whereby now youth even know that if someone comes to approach them, before they indulge into any sexual activity, they have to first test. They have to take precaution for getting sickness in terms of sexually transmitted disease, and also protecting themselves in case of getting pregnant. Because in Nwoya, we are leading in terms of teenage pregnancy. So because of this program, at least now in Puran sub-county, where this project have impacted much, the level of teenage pregnancy is now reducing. And then also now they can demand for their services. They can now go to the rightful authority to demand for the services in regards to sexual reproductive right. But also to a very great extent, it has reduced gender-based violence. Because now they also know that in order for a man and a woman to have intercourse, there should be mutual understanding, which used not to be the case before this training. And in fact, we yearn for more of this training, because I believe if we continue doing more, it's going to cause a great impact in the community. I suggest NAWAD should extend this not only in Puran sub-county, but also in other sub-counties or in the village, because we had this training only in Puran sub-county.
After NAWAD came in, we now know where we can get these services. Well, we now know the VHP can help us. We now know where we can get the services. We didn't know that the SHR services at the facility were free of charge. Only that we get only the condoms. But the family planning, it's quite expensive. That's the problem they face. The youths in this area, they now get family planning to avoid unwanted pregnancies because the misconceptions about family planning were highlighted by NAWAD. Kyatubeera kizibu nnyo okulaba nga tufuna amawulire amatuufu era nga tulina access yonna ku go amawulire agakwatagana ku reproductive health. Naye ekitongole kya NAWAD bwe kyajja mu kitundu kyaffe ne batulaga nti ebintu biba byangu. Ekisooka mu byonna basooka ne batugyamu okutya ebintu by'obulamu. Nti ebintu by'obulamu bw'otya obulamu bwo bw'oba okoze eki bw'oba oziise. Womankind ne NAWAD tubeebaza nnyo olw'empeereza ze mwasalawo okuleeta mu kitundu kyaffe okulaba at least kubanga district nnyingi nnyo naye mwasalawo mutandike ne Wakiso oba oliawo ne district endala. Nze ndaba ng'omukisa gw'amaanyi bwe munaagenda mu maaso n'enkola eyo kyamazima eggwanga lyaffe lijja kukyuka.